I mean, this is going to sound somewhat melodramatic, but I was worried about that it was having a corrosive effect on civilization. That it was just having a bad impact. I think part of it is that it's where it was located, which is downtown San Francisco. And while I think San Francisco is a beautiful city, and we should really fight hard to kind of right the ship of San Francisco, if you've walked around downtown San Francisco, right near the ex-FK Twitter headquarters, it's a zombie apocalypse. I mean, it's rough. Have you been in that area? Not lately. No. Yeah. I've heard. It's crazy. I've heard it's crazy. I've heard you really can't believe it until you actually go there. You can't believe it until you go there. So now you have to say, well, what philosophy led to that outcome? And that philosophy was being piped to Earth. So 여러분, 주변에 이런 사람들 있지 않나요? 불쌍하고 귀여운 돼지야, 인간이 먹어서 미안해 라든가, 환경을 파괴하는 사악한 인간들, 인류는 지구의 바이러스야 라는 말 같은 거요. 이 사람들의 이야기를 들어보면 얼핏 말이 되는 것 같기도 합니다. 인간도 그냥 자연의 일부다. 인간만 특별한 게 아니다. 그런데 인간이 이 자연을 해치고 있으므로 인간은 나쁘다. 그러니까 인간이 사라져야 한다라고요. But it's almost like a death cult. it's a death cult. No, that is exactly right. It's essentially the extinctionists. Like, it's in the limit. It is that they're propagating the extinction of humanity and civilization. And there's some people who are like most of the time it's implicit. They don't but sometimes it's explicit. Like, there was a guy on the front page of the New York Times who literally has the thing called the extinctionist movement, and he was quoted on the front page of the New York Times as saying, "There are 8 billion people on the world, but it would be better if there were none." 일론 머스크가 영상에서 말하고 있는 멸종운동가는 레스 나이트입니다. 그는 자발적 인류 멸절 운동을 1991년 세우고 계속해서 지구 환경을 위해 인류가 스스로 없어져야 한다고 주장하고 있죠. 왜냐하면 그게 자연을 위한 유일하고 또 바람직한 일이라고 생각하거든요. 현대사회에 꽤 널리 퍼져 있는 이런 자기 파괴적인 사고방식의 기반은 인간은 단백질 덩어리일 뿐 아무것도 아니다 라는 유물론적인 아이디어입니다. 인간에게는 아무런 특별함도 아무런 가치도 없다는 거죠. 이상하지 않나요? 요즘 환경운주의 운동이 그렇습니다. 지구를 위해서라는 말 익숙하실 겁니다. 환경주의는 처음에 파괴된 자연으로 인류가 살기 어려워서 시작되었습니다. 그런데 지금은 자연을 위해 인간이 희생하자는 주장까지 나오는 거죠. That's an explicit version of the death cult. Yeah, maybe live long cult. and die out. It's not. The extinction is a word he uses. Yes. No, I mean, it's not. It's literally a self-description. Did they cover him death glowingly? cult was in charge of social media. Yeah. And still largely is at Google and Facebook, by the way. Yeah. So I'm like, I'm not in favor of human extinction. They are, and they can go to hell. If you take environmentalism to an extreme, you start to view humanity as a plague on the surface of the earth, like a mold or something. Right. 폴 에를리히는 1968년 그해져서 인구 폭탄에서 1980년대에 어떤 조치를 취하더라도 수십억 명이 굶어 죽을 것이라고 주장했습니다. 그러면서 피임약을 식량에 넣어 사람들을 불임으로 만들어야 한다는 주장을 펼쳤죠. 하지만 그런 일은 다행히도 일어나지 않았고 그의 예측은 완전히 빗나갔습니다. 80년대 들어서 기술과 법, 제도의 발전으로 환경은 이제는 심각한 상태에서 서서히 회복되기 시작했거든요. 그 이후로도 인류가 자연을 파괴시켜 멸망할 것이라는 예측은 계속해서 나왔지만 그게 현실이 된 적은 없었습니다. 공포를 확산시키고는 있지만 예측이 틀릴 때마다 그들은 새로운 예측을 내놓으면서 여전히 종말론적인 시각을 유지하고 있죠. But this is actually false. The Earth could take probably 10 times the current civilization. The population you could 10x the population without destroying the rainforest. So the environmental movement, and I'm an environmentalist, has gone too far. They've gone way too far. If you start thinking that humans are bad, then the natural conclusion is humans should die out. Now, 이렇게 퍼져나간 이야기들이 일론 머스크가 언급한 죽음 숭배 문화로 이어집니다. 인간에게 아무런 의미도 가치도 없으니 삶과 죽음은 차이가 없고 오히려 민폐만 끼칠 바에야 죽는 것이 더 고귀한 것이라는 겁니다.
단적인 예시로 캐나다의 안락사 허용이 그렇습니다. 캐나다는 현재 가난한 사람들과 장애를 가진 사람의 존엄성을 위해 안락사를 할 수 있도록 허용했습니다. 정부 자금으로 사람들이 죽는 것을 도와준다는 것이죠. 마약이 늘어나는 것, 지구를 위해 인간은 줄어야 한다는 생각, 점점 높아지는 청년 자살률, 낙태도 이러한 생명 경시 그리고 죽음 숭배로 이어지는 사고방식 때문일 겁니다. 일론 머스크는 이러한 인류와 문명의 파괴적인 문화의 확산이 소셜미디어를 통해 전달된다는 점을 간파했고 이를 우려해 트위터를 인수했다고 밝혔습니다. But certainly anything on the right. I'm not talking about like far right. I'm just talking mildly right. The people like Republicans were suppressed at 10 times the rate of Democrats. Now that's because old Twitter was fundamentally controlled by the far left. 그런데 극좌 세력은 이런 일론 머스크의 행보를 극우적이라고 표현합니다. So from their standpoint, everything is to the right, including moderates. Right. So now, if you internalize a far left position, everything seems wrong to you that is not far left. Right. And so they naturally oppressed anything that didn't agree with their views. That's why I say that it was an accidental far left information weapon. So, because it's like Silicon Valley attracts the smartest engineers, the smartest sort of technologists and programmers from around the world. They created an information weapon that was then harnessed by the far left, who could not themselves create the weapon, but happened to be co-located where the technologists were. 실리콘밸리가 위치한 샌프란시스코와 버클리는 미국에서 그 누구보다 좌편향적인 사람들이 있는 곳입니다. 그런데 테크 기업들이 실리콘밸리에 몰리면서 우연찮게 좌파는 정보 무기를 얻게 되었죠. 그들은 그렇게 얻게 된 정보 무기를 가지고 자신들의 생각을 퍼뜨려 왔습니다. 일종의 생각 바이러스를 전염시킨 겁니다. 사람들이 생각하는 것과는 달리 이런 생각의 전염이 일어난 것은 우연이나 강한 설득력 때문이 아니라 관점을 억압하고 반대하는 것으로 가능했습니다. It's not just propagating the mind virus, but suppressing any opposing viewpoints. Yes. Well, in order for the virus to propagate, it must suppress opposing viewpoints. 여기서 각종 테크 기업들과 대형 미디어 산업에서 보이는 PC주의의 면모를 살펴볼 수 있습니다. 자기 생각이 맞기 때문에 자기 생각과 다른 잘못된 생각은 검열, 수정되어야 한다는 것이죠. People do. Some people understand. So, I mean, from the standpoint of some people who used to be at Twitter, that people are like, well, it's a big shift to the right. That is correct. It is a shift to the right because everything is to the right if you're far left. Everything is to the right. But how many far left people have actually been suspended or banned from Twitter now X? Well, 0. So it's really just moved to the center, but from the perspective of the far left, it's moved to the right. So like everything's relative. 일론 머스크의 X에 관한 정책을 놓고 사람들, 특히 기존 이용자들은 우파적 정책이라고 평가, 때로는 야유를 했습니다. 생각 조종자들이라는 저서의 작가인 엘리 프레이저는 소셜미디어가 만드는 정보 편향의 위험성에 대해 이야기합니다. 그는 이걸 필터 버블이라고 부르는데요. 알고리즘이 불러일으키는 정보의 편식으로 인해 자기도 모르게 극단적인 성향의 생각을 갖게 되는 것을 말합니다. 이렇게 정보 버블에 갇힌 극단적인 성향의 사람들이 정보 무기를 소유하게 되었을 때의 결과를 우리는 지금 보고 있습니다. 그들은 우연히 갖게 된 그 거대한 메가폰으로 인류와 문명의 죽음을 부추기고 있습니다. 지금까지 바른말 옳은말이었습니다.